kati gwe asiiba wano engeri gy'oba nti obalaba engeri gye babatomeramu kiki wandigambye abavuga oluguudo wano ababoda ab'emmotoka abayita wano ku luguudo luno oludde na minyobe kangulumira nti kyandibadde kya mukisa kirungi nti omuntu oba otamya ku luguudo lw'omanyi oba lw'otamanyi nti olina ovuga n'obwegendereza n'omanya nti mu maaso gye ndaga wateekwa okubaayo omuntu oba simanyi kiriyo oba aliyo ekyo kyonna suubira waliyo ekiriyo oba ekitaliyo obe nga gwe wetadde kuvunaanyizibwa nga gwe duleeva tovunaanyizibwa bubwo tobusuubira kubusuubiza ku munno akuli mu maaso omugambe nti gundi olina bajjali beekuba n'obulijjo wamukulembere n'amutomera kati gwe wata olina buvunaanyizibwa ku kidduka yinza ki bagamba pameti naye pameti neweereza zizze pameti ze bagamba okujja tezina kijja kukola ku bantu kubanga pameti si yeevuga muntu yavuga ki ekidduka babinyako nojjojuza pangisa serefu naye afune pameti kati omuntu oteekawayo obuvunaanyizibwa bwaffe tulabe nti gundi no waba nkulembedde nze obuvunaanyizibwa bwange okutunula ono andi mu maaso neki ekindi emabega bw'olaba waliwo ekijja dda ku bbali naye balina abasajja abawalo kati abava bujo waali eyo balina wasiwasi ku luguudo bw'aveera nga yingira mu nju ye nga n'enju eyo oba ogiyingira tomaga giyingiramu lwakuba nti wuwo era osobola kwetegereza nga kyekiriyo naye bwe bayinga buyingiza luguudo kwegatulwabe obuvunaanyizibwa obwo twetegereza oluguudo nti gy'olaga tomanyi kikiriyo kyekyo n'osangayo kyekyo ssebo tweyanziza nnyo ssebo. So after the interview, we sat down with those Boda people, that stage of Bujawali. They are my friends. They know me. They follow my channel and as we discuss and laugh and we find out some issues that Boda people, taxi drivers, people that drive cars, that use the road very often, they have great chances of, being into accidents. So what did they say? They said they advise their fellow drivers, their fellow riders, Boda riders everywhere in Uganda, that since they have great chances of being knocked, let them be slow, use a slow speed, be careful, wear helmets because insects are always falling into their eyes and that's very risky if an insect fall in your eyes and you have no helmet. So let's drive safely. All the best. Thank you, everybody.